Hi dears, here we are going to discuss a behaviorist theory of learning named Thorndike theory of connectionism. This theory is put forward by American psychologist E.L. Thorndike, and the other names of this theories are trial and error learning theory, SR reinforcement theory. What do you mean by trial and error? Trial and error is a method of learning in which various responses are tentatively tried and some discarded until a solution is attained. That means in a learning process, many methods are tried. കുറേ മെത്തേഡ്സ് ട്രൈ ചെയ്യാണ് ആര് ലേണർ ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ലേണറിന് മനസ്സിലാവുകയാണ് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് സക്സസ് കിട്ടുന്ന മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാണ്. ഇനി നമുക്ക് തോണ്ടായിക്കിൻ്റെ പസിൽ ബോക്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം. അതിനായി അദ്ദേഹം ഒരു കേജിൽ ഒരു കാറ്റിനെ നിർത്തുന്നു. ഓൾസോ there is a loop inside the cage. The door of the cage is opened only when the loop is pulled. പുറത്ത് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഫിഷ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂച്ചയ്ക്ക് ഫിഷ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൂച്ച പലതരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേജിൻ്റെ ബാർസ് കൈ കൊണ്ട് വലിക്കുന്നു, നടക്കുന്നു, കേജിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നു, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഓൾസോ ആക്സിഡൻ്റലി പുൾസ് ദ ലൂപ്പ്, ആ ലൂപ്പ് പിടിച്ചു വലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആസ് ദ കാറ്റ് പുൾസ് ദ ലൂപ്പ്, ദ ഡോർ ഓപ്പൺസ് ആൻഡ് ദ കാറ്റ് ഗെറ്റ്സ് എ ഫിഷ്. ഇത് കുറേ പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ കാറ്റിന് മനസ്സിലാകുന്നു ലൂപ്പ് പുൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഡോർ ഓപ്പൺ ആവുകയുള്ളൂ എന്ന്. സോ ദ കാറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഡൂ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദ ഫുഡ്. ഇവിടെ ലൂപ്പ് പുൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് സക്സസ്ഫുൾ റെസ്പോൺസ്. കുറേ പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ കാറ്റിന് മനസ്സിലാകുന്നു ലൂപ്പ് പുൾ ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ് സക്സസ്ഫുൾ റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് ഓൾ അതേഴ്സ് ആർ എറർ റെസ്പോൺസസ്. സോ ദ കാറ്റ് ലേൺസ് ടു ഡു പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസസ്, ദാറ്റ് ഈസ് സക്സസ്ഫുൾ റെസ്പോൺസസ്, ആൻഡ് അവോയ്ഡ്സ് എറർ റെസ്പോൺസസ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡിൻ്റെ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ലേണിംഗ് ബൈ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ഈസ് എ natural gradual process. For learning to occur, learner must be motivated. കാറ്റ് വെറുതെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഫിഷ് കിട്ടില്ല. സോ ദ ലേണർ മസ്റ്റ് ബി മോട്ടിവേറ്റഡ്. ഹിയർ ദ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഫിഷ്. ദ ലേണർ മേക്സ് റാൻഡം ആൻഡ് വേരിയബിൾ റെസ്പോൺസസ്. കാറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? കാറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് കാറ്റിന് മനസ്സിലാകുന്നു which is the successful response. Some response lead to goal while other does not lead to goal. As the number of trial increases, annoying response will tend to be eliminated and the satisfying responses will be repeated. Also, the time taken to perform the task decreases with time. Next, we will discuss what is law of readiness. The law states that when the conduction unit is ready to conduct, for it to do so is satisfying. When the conduction unit is not ready to conduct, for it to do conduct is annoying. When the conduction unit is ready to conduct, not to conduct is also annoying. ഇവിടെ കണ്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലേണറിനെയാണ്. ലേണർ പഠിക്കാൻ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിന് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കാവൂ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദ ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ്. ഈ ലോ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദ ലോ ഓഫ് യൂസ് ആൻഡ് ദ ലോ ഓഫ് ഡിസ്യൂസ്. ലോ ഓഫ് യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് when a modifiable connection is made between a situation and response, that connection strength is other being equal is always increased. The law of disuse states that when a modifiable connection is not made between situation and response during a length of time, that connection strength is decreased. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാസ്ക് നിരന്തരമായി പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ
ആ ടാസ്ക് വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നുള്ളൂ. Law of effect. The law states that when a modifying connection between stimulus and response is made and is accompanied by satisfying state of affairs, that connection strength is increased. When it is accompanied by annoying state of affairs, its strength is decreased. ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ മോട്ടിവേഷൻ, റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യമാണ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ 5 സബോർഡിനേറ്റ് ലോസും ഉണ്ട്. ദ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ റെസ്പോൺസ്. ഇൻ ഈ സിറ്റുവേഷൻ ദ ലേണർ റെസ്പോൺസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേയ്സ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ റെസ്പോൺസ് മാത്രമല്ല കാണിക്കുന്നത്, എറർ റെസ്പോൺസും കാണിക്കും. ലോ ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ദ ലേണർ പെർഫോംസ് വെൽ ഇഫ് ഹി ഹാസ് ഗുഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു ദ ടാസ്ക്. ലേണറിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ആ ടാസ്കിനോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ ആ ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സക്സസ് കിട്ടുന്നതിനുള്ള എഫക്റ്റിനെ ബാധിക്കും. ലോ ഓഫ് പ്രീപൊട്ടൻസി ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ്. ദ ലേണേഴ്സ് യൂസസ് ഹിസ് ഇൻസൈറ്റ് സെലക്ട്സ് ദ പ്രീപൊട്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ എ സിറ്റുവേഷൻ. ലേണറിൻ്റെ ഉൾക്കാഴ്ച, ആ ടാസ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിചയം, മുൻപ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിചയം, ഇവയൊക്കെ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. ലോ ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ബൈ അനലോഗി. ഇൻ എ സിറ്റുവേഷൻ ദ ലേണർ റെസ്പോൺസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സിമിലർ പാസ്റ്റ് റെസ്പോൺസസ്. ലോ ഓഫ് അസോസിയേറ്റീവ് ഷിഫ്റ്റിംഗ്. ദ റെസ്പോൺസസ് ഓഫ് ലേണേഴ്സ് ഷിഫ്റ്റ്സ് വിത്ത് സിറ്റുവേഷൻ. Next, we are going to understand the educational implication. The teacher should prepare minds of students. The teacher should teach only when the students are ready to learn. More opportunities should be given to learner for longer retention. That is, homework, workbooks, etc. should be practiced. Proper reinforcement should be given to children. Motivation is essential for teaching learning process. Mechanism of association in teaching learning process is important. That is, you should teach by connecting with the previously learned knowledge. Next, we are going to see the repeated gated questions. Responses which are followed by satisfying after effects tend to be learned is law of effect. Rani was watching TV when her father reminded her for her low grade and sent her to study. But Rani only wasted her time at her study table. Which of the learning of law that Rani's father failed to apply? Law of readiness. Bond theory of learning is proposed by E.L. Thorndike. Immediate feedback should be given as a part of assessment of student performance. Which law is used to substantiate this psychology? Law of effect. Animal used for puzzle box experiment is cat. Like this, there are many questions asked in CATET papers. Mainly, you should study the theory. The statements will be given. They will ask for the theory. Thank you for listening.